My dear friend, here we see the table what do you. So this word what is used to ask the object. जब what पूछते हैं तो what means क्या, what do you, इससे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछते हैं. So if I ask what do you go there, this is wrong question because go and come intransitive verb. ये ऑब्जेक्ट को नहीं पूछते हैं. What do you come here? We cannot say because intransitive verb. So they cannot ask the object. इसके बाद read the book, write a letter, open the door, close the window, take tea, give money, eat mango, drink milk. ये ट्रांजिटिव है, इनसे पूछ सकते हैं कि what do you read the book. तो यहाँ बुक नहीं लगाएंगे, आंसर में हम बोल देंगे. सिर्फ यहाँ हम रीड तक क्वेश्चन पूछते हैं. What do you read? What do you write? What do you open? What do you close? Take, give, eat, drink. जब हम पूछेंगे What do you read? I read the book. What do you write? I write a letter. What do you open? I open the door. What do you close? I close the window. What do you take? I take tea. What do you give? I give money. What do you eat? I eat mango. What do you drink? I drink milk. I am sure you can understand that. यहाँ हमने इसमें इंट्रांजिटिव बताया और यहाँ हमने क्वेश्चन में सिर्फ रीड के बाद क्वेश्चन मार्क दे के समझा रहे हैं कि व्हाट डू यू रीड. बस यहीं तक पूछेंगे आई रीड द बुक. ये ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे. द बुक, ए लेटर, द डोर, द विंडो, टी, मनी, मैंगो, मिल्क. These are our objects. So we can ask the question, what do you read? I read the book. What do you write? I write a letter. What do you open? I open the door. What do you close? I close the window. What do you take? I take tea. What do you give? I give money. What do you eat? I eat mango. What do you drink? I drink milk. Here is written, it is answered with the object of verb. वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम क्वेश्चन करते हैं. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, तो उसको हम इस तरह से वर्ड से नहीं पूछते हैं. और वैसे नाउ यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस. व्हाट डू यू रीड? I read the book. What do you write? I write a letter. What do you open? I open the door. What do you close? I close the window. What do you take? I take tea. What do you eat? I eat mango. What do you drink? I drink milk. I am sure